Libs ibuhaji bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka Studio 10 Auckland Park eJoni. Nhloko ya komiti ya vuhlayiseki Ian Cameron u ri ku fanele ku lavisisiwa swihehlo swa vukungundzwani exiphoriseni. Mr. Ngengwa, you are sentenced as follows. Count 1, conspiracy to commit murder. You are sentenced to 25 years imprisonment. Mudlayi wa sindiswa magaqa a goyiwa 25 wa malembe ekhotsweni. Kasi ka mitlangu Marumo Gallants va tivisa xipano xintshwa na madzaberi. Vakanela mahungu ya Xitsonga SABC ni le ka channel ya mahungu ya le haye a ri perile. Ntshamaxitulu wa komiti ya xiphorisa ePalamende u lava leswaku ku tekiwa magoza mayelana na swihehlo leswi nga endliwa hi Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ian Cameron u ri u ta vitana nhlengeletano ya xihatla ya komiti ku ya kanela hi mhaka leyi. U ri swihehlo leswi nga endliwa hi Lieutenant Mkhwanazi kahle swo lava ntshamo wo lavisisa. Xiyenge xa maphorisa ya Afrika-Dzonga xi taleriwe vukungundzwani naswona swihehlo leswaku boxiwaka hi Mkhwanazi swi komba leswaku xiyenge lexi xi lava ku basisiwa. Lawa i mavonelo ya Ian Cameron, mutshamaxitulu wa komiti ya maphorisa ePalamende. The first one is an appointment of some kind of an ad hoc inquiry or commission with a clear timeline to urgently investigate the allegations. And I must emphasize with this the importance of the dockets that were mentioned yesterday by General Mkhwanazi, that those dockets or the processes regarding them should be frozen until an independent inquiry can be done. Mavonelo yan'wana ya leswaku ku fanele ku hatlisisiwa mhaka yo kamberiwa ka maphorisa hi tlhelo ra miholo ya vona na vutomi lebyi byi hanyaka. Kambe loko ko tumbuluxiwa komiti ya vulavisisi, xana holo bya maphorisa wa ha fanele ku rhangela ndzawulo leyi? If any preliminary investigation indicates any form of political influence from anywhere in the ministry, suspension should be considered. And that is to protect the integrity of the institution and the integrity of the investigation. Here this morning, in order to speak to you about wosungula Ebran Muhotsi munghana wa Mqunu eka swa mabindzu loyi a hehlaka leswaku u kota ku fikelela vuxokoxoko byo hlawuleka bya maphorisa u tlhela a kota ku kondletela tinhlengeletano exikarhi ka holobye na van'wamabindzu. We must be very circumspect when people come to us and say I must be an associate of this and that. I'm no associate to the person that General Mkhwanazi is referring to. The Brown Mkhatsi affiliation or potential affiliation will definitely be part of the briefing with the committee, so there's no doubt that that will happen. Wa vumbirhi i n'wamabindzu loyi a nga khomiwa Vusimuzi Ket Matlala loyi a nga kuma tithendara to talo eka SABC. U hehla leswaku u pfune Mqunu eka tipolitiki tlhelo ra swa timali ku katsa no hakelela varhumiwa kumbe swilo swa ANC eka nhlengeletano ya January statement lembe leri. Cameron u ri timintsu ta swihehlo leswi ti lehi swinene ti tlhela ti khumba na sira. Now, you'd remember a few months ago, SARS conducted a raid at Miss Mkize's home, the owner of a well-known soccer club. During that raid, a whole cache of firearms were seized. All of those firearms were registered to a security company belonging to none other than Mr. Kat Mutlala. Swatetano, Commissioner wa SARS Edward Xitsonga, uri ku fanele ku endliwa vulavisisi ehenhleni ka swihehlo leswi nga endliwa hi Mkhwanazi. I think it is incumbent on all of the functions within the justice cluster that we make sure that we address any suggestion of corruption, any suggestion of a breach of integrity with earnest, so that we can reassure the public that institutions such as SABC, such as SARS, the Border Management Agency and other enforcement agencies are in fact trustworthy and beyond reproach. Cameron u tsalile xipikara xa Palamende Toku Didiza leswaku a vitana nhlengeletano ya xihatla ku kanerisana hi mhaka leyi. Kasi vandla ra ANC va ri swihehlo leswi humeseke hi Mkhwanazi swi fanele ku lavisisiwa. Matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula
u tlhele a yangula mayelana na ntirho wa ku thoriwa ka swirho swa tisita na leswaku holobye wa dyondzo ta le henhla Nkabane wa sungula hi vuntshwa ku thola tikomiti leti. The ANC joins the nation and the broader progressive movement in mourning the passing of former Deputy President of the Republic and of the African National Congress, Comrade David Dabede D.D. Mabuza. This is not only a loss for the ANC, it is a national loss. Comrade Mabuza embodied disciplined, humble, and people-centered leadership. A son of the soil, born of rural hardship, he never detached himself from the lived realities of ordinary South Africans. His leadership was quiet but effective, grounded in the ethos of care, dialogue, and delivery. African National Congress takes seriously the recent allegations made by KZN Police Commissioner, Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. These allegations touch on the very integrity of the criminal justice system and the constitutional obligation of the state to protect all South Africans. We call upon President Cyril Ramaphosa to act with the seriousness and urgency this matter demands. The ANC reaffirms its commitment to accountability, non-interference in law enforcement, and the full protection of whistleblowers, investigators, and officers of the law. The Minister has undertaken to withdraw the entire list of proposed SITA board chairpersons, regardless of merit, in order to preserve the integrity of the process and rebuild confidence in the skills development sector. We caution the public to examine who benefits from destabilizing the appointment process and how often legitimate governance efforts are obstructed by hidden agendas. No law in this regard has been broken, in our view, and no lie was told. Loko satetani President Ramaphosa u ri u ta languta swihehlo leswi nga endliwa hi Commissioner Mkhwanazi ehenhla ka holobye wa maphorisa Senzo Mchunu. President u langutile ku fika laha tikweni mundzuku kusuka le nhlengetaneni ya BRICS eBrazil. On the issue of the announcement, or better still, what the Police Commissioner of KZN, General Mkhwanazi, said, I was not aware of it, that it was coming, and obviously it is a matter that I will be dealing with when I get home. I will need to look at it more closely and have a thoroughgoing discussion with a number of people, and thereafter there will be a clear way forward. This is not a matter that we should not give attention to. It is a serious matter. It has to do with the security of our people, but it also has to do with our adherence to the rule of law. The police play a critical role in enhancing the rule of law, the safety of South Africans, and that those who have done wrong should be dealt with, and should be dealt with thoroughly in terms of our constitution and our laws. Holobye matiko mambe Ronald Lamula u ri xitiviso xa President Donald Trump xo xupula matiko lama seketelaka matiko ya BRICS a xi nge cinci swiboho swa nhlengetano ya BRICS eBrazil. Trump u ri nhundzu kumbe swimakiwa swa matiko lama seketelaka matiko ya BRICS swi ta hakerisiwa tihakelo ta le henhla loko swi rhumeriwa eAmerika. We have seen the statement, the tweet from President Trump, and we think that it is very important that the BRICS partners and members continue and forge ahead in line with the declaration, in line with our commitment, because it's only when we stand together, we work together, we trade together,
that we can be able to build, to diversify in terms of our economy, so that we do not only rely on one a global player. All of us can be able to trade and also diversify. So this partnership is indeed at a level where we must accelerate in terms of development with or in partnership with any other countries or with the global north. Bandyangu wa khale ka matsalanankulu wa ANC Youth League Sindiso Magaqa va amukele xigwevo ehenhla ka mudlayi wa Magaqa. Khoto le henhla Pietermaritzburg yi gwebe Sibusiso Nqengwa 25 malembe ekhotsweni. Nqengwa u tlhele a tivona nandzu wo ringeta ku dlaya Jabulile Msiya na Nontsikelelo Mafa. Lavambirhi a va ri na Magaqa emovheni un'we loko Magaqa a baleseriwa hi lembe ra 2017. Court a yi tele hi ndyangu wa ka Magaqa na swirho swa ANC mahehli wa Sibusiso Nqengwa a nga kombisi ku twa ku vava loko khoto yi avanyisa. Nqengwa u langutene milandzu yo tala ku katsa xigungu xo dlaya, ku ringeta ku dlaya no kumeka na swibalo swi nga riki enawini. Muavanyisi no Thuthuzelo Mlaba u te hikuva a boxe vuxirho byakwe eka ku dlaya no teka vutihlamuleri bya swiendlo swa yena hi ku pfumela nandzu swi endla leswaku swi olova ku nyika xigwevo. Kambe muavanyisi u te Nqengwa a nga vanga na vumunhu loko a pfumela ku hoxa xandla kakwe eka ku dlaya. Mr. Nqengwa, you are sentenced as follows. Count 1, conspiracy to commit murder. You are sentenced to 25 years imprisonment. Count 2, murder. You are sentenced to 25 years imprisonment. Count 3, attempted murder. You are sentenced to 5 years imprisonment. Count 4, attempted murder. You are sentenced to 5 years imprisonment. Count 5, attempted murder. You are sentenced to 5 years imprisonment. Count 6, malicious injury to property. You are sentenced to 3 years imprisonment. The sentences in counts 1, 3 to 11 are to run concurrently with the sentence in count 2. Ndyangu wa ka Magaqa a va tsakile hi vuavanyisi va ta rifu ra Sindiso a ri nge heli emoyeni naswona lava nga hoxa xandla va fanele ku teka vutihlamuleri. NPA va ri vanhu lava nga boxiwa eka nhlamulo wa Nqengwa va ta lavisisiwa ku nga se tekiwa goza. Following those admissions, I think now the next stage will be to investigate them. So at this stage, all I can say is that the contents of that will have to be interrogated and investigated prior to any further action being taken. Ntengo wa hehliwa lavan'wana vambirhi Sibonile Mhiyeza na Mbulelo Mpofane wu ta va hi Nhlangula. Muhehliwa wa vumune Mlungisi Nqalane u vika ku va a nga ringanelangi ku yima ebokisini naswona u le xibedhlele xa vanhu lava vabyaka mihleketo eka nkarhi wa sweswi. Malangute Mahungu ya SABC. Muavanyisinkulu le Eastern Cape Selby Mbenenge u ri vuxaka bya yena na matsalani wa vaavanyisi Andiso Mengo a ku ri byo hungasana ku nga ri byo voyamela emasangweni. Muavanyisi Mbenenge namuntlha u sungule ku nyika vumbhoni mayelana kumbe u sungule ku nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo wo n'wi lavisisa lowu nga eJoni. U hlamusele hi laha yena a twisisa ha kona ti-WhatsApp ta yena na Mengo. Loko Mengo a nyika vumbhoni yena hi ti-WhatsApp ta vona, Mengo u te hi o hlamala ntsena kumbe o hlamula ntsena kambe a nga swi tsakeli. Kambe muavanyisi yena namuntlha u ri matwisiselo ya yena hi ti-WhatsApp letiya a ku ri ku i ta vanhu vambirhi lavakulu lava ha vumbirhi bya vona a va swi tsakela leswi a swi karhi swi humelela. U tlhela a pfumelela emahlweni kumbe u tlhela a pfumela emahlweni ka ntshamo leswaku xikongomelo xa yena muavanyisinkulu a ku ri ku rhandzana na yena mhani luya Andisa Mengo. I would not love to look down upon the functionaries that couched the charge that I'm facing here, which relates firstly to whether the chats that were shared between the complainant and I were wanted or unwanted, which in my view is an important issue and at the heart of these proceedings. But additional to that, there's the issue about the 14th, or call it 14th or 15th November, which is something that I've had to endure. I look at it as a campaign to shame me. It is lies. It never happened.
the complainant knows, much as I do, that it never took place. Xipano xa xisimekiwe ku lavisa swivilelo swo fulerheriwa ka madokodela ya vantima hi ti-medical aid xi humese xiviko. Xipano a xi simekiwe ku ya hi section 59 ya vumbiwa naswona xi tiyisise leswaku hakunene madokodela ya vantima a va nyikiwi bindzu hi tikhampani ta ti-medical aid ku fana na madokodela ya valungu. Holobye wa rihanyo Aaron Motsoaledi u ri ha swona ku va ti-medical aid ta ha khoma madokodela ya vantima hi ndlela leyi endzhaku ka 30 wa malembe tiko ri kume xitshunxeko na xidemokirasi. Khomixini ya timfanelo ta vanhu yi kume swivilelo hi mayelana na swikimi swa ti-medical aid leti nga na xihlawuhlawu eka madokodela ya vantima. Ku hehliwa leswaku madokodela va vantima a va tali ku hakeriwa tanihileswi ti-medical aid ti va hehlaka hi vuxisi na vukungundzwani eka swikoxo swa vona. Huvo ya swa vulavuri bya ti-medical aid yi endle vulavisisi no kuma leswaku tikhampani tinharhu letikulu ta ti-medical aid ti khoma madokodela ya vantima hi ndlela ya tihanyi. What we had found in relation to the procedural fairness was that the FWA procedures for the recovery of monies allegedly owed is unfair and it violates the rights to procedural fairness of individual practitioners. Xiviko xi komba vulavisisi kusukela hi 2012 ku fika 2019. Vulavisisi byi kume leswaku hi minkarhi yo tala madokodela va vantima va voniwa nandzu wa vuxisi kambe a swi vitano eka madokodela ya valungu. Ncuka Thobi u ri ti-medical aid ti rhandza ku tirhela exinyamini. Then we say the Council for Medical Schemes must introduce a mechanism where it, in other words, the council itself, has full transparency relating to the software, the algorithms, and the artificial intelligence programs that the schemes use. Motsoaledi u ri swi tsema nhlana ku va madokodela van'wana va ha langutane na xihlawuhlawu 30 wa malembe tiko ri kume ntshunxeko. I think every South African should be ashamed of finding any pockets of discrimination 30 years after democracy. But you are aware that in reality, while the Constitution and all the acts are against discrimination, it's still happening. It might be one of the reasons why we want a national dialogue to refocus the country. Motsoaledi u ri ndzawulo ya yena yi ta angula eka xiviko xa vulavisisi. Malela kaya randi ya veviko leyi pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 17 rand 72 cents, mpondo 24 rand 14 cent, euro 20 rand 80 cents, kasi pula ya tiko akala na Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $3,315 a ounce, platinum $1,357 a ounce, kasi nxavo oil mbisi $68.90 emphongolo. Xipano xa Marume Gallants xi tivise mudzaberi lontshwa na vatlangi vantshwa ku katsa na makungu ya xipano eka nguva leyi landzelaka ya Betway Premiership. Xipano lexi xa le Bloemfontein xa ha ku thola mudzaberi wo huma eFrance Alexander Lafitte. Marume Gallants va hambane na 12 wa vatlangi va xava nkaye sweswi nguva yi nga pfala. Va tlhele va thola Alexander Lafitte na mpfuneti wa yena Julian Otribon ku va va letela xipano xa le Free State nguva leyi. Xipano xi hlamarise vo tala hi ku thola mudzaberi lontsongo eka bolo ya laha misaveni, kambe mutshami wa xitulu Abraham Silo u ri Lafitte u ringanerile ku va eka xipano. We like chance. We are the youngest club as well, and not necessarily in the written numbers of years. We are young. We want to take it up the challenge. We want to make sure that our mission and vision goes along. And also we like to develop individuals as well, give others platform. And we know in future they will represent us at a higher platform. So now choosing him, you had this profile in the past 3 years. So it's something appealing, which can say, try this one, and you get the younger players as well, same mind, we're living together, you make the combination.
Marumo va hambane na Mdzaberi Abdeslam Audu loyi a nga ya eka Orlando Pirates. Swiviko swi vula leswaku Gallants va hehla leswaku a sayine kontraka ya malembe mambirhi na xipano a nga se tshika ntirho, na leswaku xipano xi lava ku teka goza, kambe Audu u tiva leswaku u sayine kontraka yo koma na Gallants leyi nga hela loko nguva yi hela, laha a ku ri na ntwanano wo engetela malembe yambirhi loko a ponisa xipano ku humesiwa eka ligi. Silo u basise mhaka leyi hi ku vula leswaku va hambane hi ntwanano. Actually, there was no dispute because we did the best we can do from since we signed him up to where he stopped. He's the one who said, I think, let me try something else. And we had to sit down and sort it out amicably. And the only difference, the challenge was he resigned at your platform as media. And then we had to say, come back to the boardroom, let's sort it out. And that's exactly what has happened. We amicably sorted it out. I'm very excited to be here. For me, it's a fantastic opportunity because the championship in South Africa is the best in Africa. And for me, you know, I like challenge, and for me, Marumo is a good challenge for me. Lafite u teke xidlodlo xa Ivorian League na xipano xa Stade Abidjan ro sungula eka malembe ya 56 eka nguva leyi nga hela. Kasi lawa ku ri mahungu namuntlha i khensa ku va mi langutisile. Tsitsi va loyi u ta landzela na xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito i Musa Mabunda. Riperile alenso xiyimo xa maxelo xi tshamisekile hi ranga hi madyambu ya namuntlha hi ranga swifundzankulu leswi n'wale edzongeni wa Afrika-Dzonga ku ta va karhi ku hunga moya ku languta xifundzankulu xa le Northern Cape ku ya kule Western Cape kasi ku katsa na xifundzankulu xa le Eastern Cape kasi loko hi ya eKwaZulu-Natal kona ku languta timpfula ka swiphemu swin'wana swa xifundzankulu loko languta xifundzankulu xa le Mpumalanga na kona u nga languta mpfula kasi xifundzankulu xa Limpopo na kona nga languta mpfula kasi loko languta tindhawu ta Gauteng na le Northwest kona ku ta va karhi ku orile hi languta eka siku ra mundzuku ku languta mpfula futhi exifundzenikulu xa le Limpopo ku katsa xifundzankulu xa Mpumalanga na xiphemu xa le KwaZulu-Natal kasi loko hi languta swilemukiso kusuka eka vuma maxelo kambe ta ranga xifundzankulu xa Gauteng ku ta va karhi ku ri ni maxelo mo saseka swinene loko hi languta Pretoria na ta va ka 9 ku ya i ta va ka 4 ku ya ka 19 kasi languta Bronkhorstspruit yona ta va ka 1 ku ya ka 17 kasi Joni yona i ta va i ri 4 ku ya ka 18 languta xifundzankulu xa Limpopo u langutela maxelo ma kahle swinene loko hi languta tindhawu to fana le Giyani ku ta ku ri 10 ku ya ka 8 kasi loko ta Musina yona ku ta ku ri 10 ku ya ka 24 kasi languta Polokwane ku ta ku ri 8 ku ya eka 15 languta xifundzankulu xa le Mpumalanga ku langutela maxelo mo saseka kasi ku ta ku titimela ngopfu loko hi languta eMiddelburg kasi Khunda yona i ta va titimela hi 0 ku eka 16 kasi languta Standerton i ta va i ri ka -2 kasi languta exifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal ku languta maxelo ma le hansi swinene loko hi languta Ladysmith ta va ri ka 1 ku ya eka 18 u languta Kokstad ta va ri ka -2 kasi loko u languta Durban yona i ta va ri ka 7 ku ya eka 20 languta xifundzenikulu xa le Eastern Cape ku langutela maxelo mo titimela ku languta ndhawu ta Umletswayi i ta va ri ka -4 kandi loko u languta ndhawu ta Grenet yona i ta va i ri ka -2 kasi loko Wila yona i ta va ri ka 2 ku ya eka 16 hi languta exifundzenikulu xa le Western Cape ku langutela maxelo mo titimela loko hi languta Ladyburg i ta va ri ka -1 loko languta Beaufort West i ta va ri ka 3 ku ya eka 17 kasi George i ta va i ri ka 5 ku ya eka 18 hi languta xifundzankulu xa Northern Cape ku langutela maxelo mo titimela loko languta ndhawu to fana va Upington ku ta va ku ri -1 loko languta Kurumana i ta va ri ka -2 Kimberley i ta va ri ka -3 hi languta xifundzenikulu xa le Free State kona u nga langutela maxelo ma le hansi na kona Sasolburg i ta va ri ka -1 u languta Bothaville i ta va ri ka -1 kasi loko languta Bloemfontein i ta va ri ka 3 ku ya eka 16 kasi ku languta exifundzenikulu xa le Northwest kona na kona u nga langutela maxelo ma le hansi u languta Mahikeng i ta va ri ka 2 ku ya eka 17 kasi loko languta Rustenburg i ta va ri ka 5 ku ya eka 18 kasi loko ta Lichtenburg na yona ku ta va ri ka -1 kasi loko languta ndhawu to fana Vryburg ti ta va ti ri ka -5 laha ta ku ri maxelo mo titimela ngopfu loko languta ka tindhawu to tala ta tiko laha ku ri maxelo mi khomela wona eka madyambu ya namuntlha ra perile.